Everyone may kindly fold their hands and repeat after me. Все, пожалуйста, сложите руки и повторяйте за мной. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The second mantra you have to listen attentively. Вторая мантра, которую вы также должны слушать очень внимательно. Om Sri Sarabhyai Namaha. Om Sri Sarabhyai Namaha. Om Sri Sarabhyai Namaha. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim. Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinatharanam. Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna. First of all, we kindly beg to be excused for being on the late side. В первую очередь мы просим прощения за то, что мы немножко задержались. With our best efforts and breaking quite a few traffic rules, we were able to reach at this time. Мы старались изо всех сил, с учетом всех пробок и тому подобное, тому подобных препятствий, которые случались с нами на дороге. Let us directly go in the verse. It's written somewhere. Yes, first written. 35 written. 35, huh? Yes, there's a few verses, but written only one. Yeah, the first one. Shri Shuka Uvacha Iti Stutaha Samstuvataha Sa Tasmin Agamarshane Pradurasit Kuru Shrestha Bhagavan Bhakta Vatsalaha. Shri Shuka Uvacha Iti Stuta Samstuvata Satasmin Agamar Shani Satasmin Agamar Shane Pradurasit Kuru Shrestha Bhagavan Bhaktavatsalaha. Shri Shuka Uvacha Iti Stuta Samstuvata Satasmin Agamarshane Pradurasit Kuru Shrestha Bhagavan Bhaktavatsalaha. Shri Shuka Uvacha Iti Stuta Samstuvata Satasmin Aghamarshane Pradurasit Kuru Shrestha Bhagavan Bhaktavatsalaha. I think you can directly give the word for word in local language. Пословный перевод.
Шри Шука Вача. Шри Шукадева Госвами сказал. Ити. Так. Стутаха. Восхваляемый. Самстуватаха. От возносящего молитвы Дакши. Саха. Он, Верховный Господь. Тасмин. В том. Агхамаршане. В святом месте Агхамаршана. Прадурасит. Явился. Куру Шрештха. О лучший из династии Куру. Бхагаван. Бог, Верховный Господь. Бхакта Ватсалаха. Очень любящий своих преданных. Перевод Его Божественной милости Че Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Здесь 4 текста, мы из них прочитали только один. Перевод я полный прочитаю. Шукадева Госвами продолжал. Верховный Господь Хари, неизменно благосклонный к своим преданным, остался доволен молитвами Дакши и явился в святом месте Агха Маршана. О Махараджа Парикшит, о лучший из потомков Куру, Господь летел на Гаруде, и стопы его покоились на плечах этой божественной птицы. В его 8 руках, длинных, красивых и могучих, сверкало оружие, диск, раковина, меч, щит, стрела, лук, петля и палица. На нем были желтые одеяния, а цвет его кожи был темно-синим. Его глаза и все его лицо светилось радостью. Гирлянда из цветов не спадала до самых стоп Господа. Его грудь украшали камень Каустубха и знак Шивацы, а голову венчал великолепный шлем. В ушах у Господа были серьги в виде акул, на талии золотой пояс, на руках браслеты, на пальцах драгоценные перстни, а на лодыжках колокольчики. Убранный этими дивными украшениями, Господь Хари своей красотой покоряет обитателей всех 3 миров. И потому его зовут Пурушоттамой, лучшим из всех существ. Господа сопровождали великие преданные, такие как Нарада и Нанда, а также все главные полубоги под предводительством царя небес Индр и обитатели высших планет Сидалоки, Гандхарвалоки и Чараналоки. Располагаясь справа и слева от Господа, а также позади него, все они, не умолкая, славили его. So this title of this chapter, the Hamsa Guhya prayers. То есть название этой главы молитвы Хамсадута. Хамса Гухи. Prayers, especially prayers offered by Daksha, who, as the story is narrated, Daksha is one of the prominent Prajapatis at the beginning of the creation. Эти молитвы возносил Дакша. Как говорит история, Дакша был одним из главных Праджапати в начале творения. And we know that in the beginning, Lord Brahma, he instructed various Prajapatis to populate the universe. И мы знаем, что вначале Господь Брахма дал многим Праджапати наставление населить Вселенную. One of those Prajapatis is Prajapati Daksha. И один из этих Праджапати был Праджапати Дакша. We know from
previous history how his attempts were foiled or obstructed at different times. И мы из предыдущей истории знаем, как он встречался с какими-то препятствиями и терпел определенные неудачи на пути достижения этой цели. Our Vedic culture teaches that in order for one to become a qualified leader, a qualified ruler, one must undertake tapasya. И ведическая культура, она говорит о том, чтобы стать квалифицированным правителем, квалифицированным лидером, человеку необходимо пройти через тапасью. And so many of the sons of Praджапати Дакшы had gone for performing austerities. И многие сыновья Праджапати Дакшы отправились для того, чтобы совершать аскезы. And Narada Muni, as we know, had instructed them on the science of devotional service. И как мы знаем, Нарада Муни, он дал им наставления о пути преданного служения. And all of their inclination or desire for procreation had been vanished, had been taken away. They had no more desire. И все их настроение и желание продолжать дальнейший род и исполнять эту миссию ушло. То есть у них ушли все эти желания. Actually, when we speak about Daksha, there are many important stories that have important message also. То есть, когда мы говорим о Дакше, с ним связано очень много различных историй, каждая из которых дает определенное важное послание. So the message that is being conveyed here in the text this morning is that Daksha himself became frustrated after some time, and it is mentioned in the beginning, he took sannyas and offered these prayers. Как мы видим из сегодняшних стихов, что спустя какое-то время Дакша разочаровался и принял саньясу и начал возносить вот эти молитвы. And the Lord, being pleased to hear these prayers of Daksha, appeared to him. И Господь, довольный молитвами Дакши, явился перед ним. So this means that actually the Lord is always inclined and ready to reciprocate with his devotees. Это означает то, что Господь всегда вдохновлен и настроен на то, чтобы отвечать взаимностью своим преданным. The Lord being a person, and we being his part and parcel, he is anxious to reciprocate with his devotees. И Господь — это личность, а мы являемся Его маленькими неотъемлемыми частичками. И Он всегда настроен на то, чтобы отвечать взаимностью своим преданным. Of course, the Lord is more inclined to reciprocate with his pure devotees. Конечно же, Господь более настроен на то, чтобы взаимодействовать со своими чистыми преданными. So personalities like Praджапati Daksha, they still have material desires. Так или иначе, Праджапати, такие вот, как, например, Дакша, у них еще есть материальные желания. Even if we have material desires, still we should approach and offer prayers to the Supreme Lord. И даже если у нас есть материальные желания, нам все равно необходимо обращаться и возносить молитвы Верховному Господу. As the Bhagavatam explains, kama sarva kamova moksha kama udaridi trivena bhakti-yogena. Whether one has no material desires or sarva kama, all kinds of material desires,
or desire for mukti or liberation, still one should approach the Supreme Lord. И как говорится в Бхагаватам, акама карма, акама сарва камава мокша кама дарадхих. То есть неважно, есть у человека материальные желания или нет у него материальных желаний, или он стремится к освобождению, все равно он должен обращаться к Верховному Господу. This material world is a very difficult place. И этот материальный мир очень трудное место. Especially when one has to take on different duties and responsibilities, such as ruling a country or ruling a nation. И все это связано с трудностями, которые сопутствуют исполнению наших обязанностей, особенно если человек занимает какое-то руководящее положение и управляет, например, там, нацией или страной. And if one is not cautious, one can become distracted and allured by the material energy. И если человек не сосредоточен, то он может отвлечься и начать мнить себя управляющим материальной энергией. In all of our efforts, our attempts, somehow we need to be drawn or to be brought to the essence of what is dharma. И во всех наших начинаниях и усилиях мы всегда должны возвращаться к тому, что является сутью дхармы. So the essence of dharma actually is very much connected with how to please the Supreme Personality of Godhead. И суть дхармы, она заключается в том, чтобы человек постоянно размышлял над тем, как же удовлетворить Верховную Личность Бога. So therefore, all information that we need to come to that point is given in the Vedic literatures. И все то знание и понимание, которое нам нужно для того, чтобы прийти к этой точке, дано нам в ведической литературе. Somehow or other, we need to learn about and follow the principles of dharma. Так или иначе, мы должны изучить и следовать принципам дхармы. Even though we may not be immediately situated on the pure transcendental platform. Даже несмотря на то, что прямо сейчас мы можем не находиться на чистом духовном уровне. There are guidelines for those who are also not pure devotees in the Shastra. И в шастрах есть также линии руководства даже для тех, кто прямо сейчас не являются чистыми преданными. Srila Prabhupada explains how it is by following Shastra, by applying the principles found in Shastra, that we distinguish one individual as a human being and another as a non-human being. И Шрила Прабхупада в своих комментариях очень часто пишет о том, что на основании принципа знает ли человек шастры, исследует ли он шастрам, мы можем различать и дискриминировать между тем, кто является человеком и кто таковым не является. Or to put it more bluntly, as sometimes Prabhupada would express, the difference between a human and an animal is actually dharma, knowing and following the principles of dharma. Иногда Шрила Прабхупада для того, чтобы более ярко выделить этот момент, говорит, что разница между человеком и животным в том, что человек понимает принципы дхармы и следует им. There's one special personality in our sampradaya who is an expert in the science of dharma. И в нашей сампрадае есть одна личность, которая в особенности является вот таким квалифицированной личностью, которая понимает принципы дхармы. We have many
sages, we have many acharyas who are expert in the science of dharma, but one especially stands out. У нас есть много учителей, много ачарьев, которые разбираются в принципах дхармы, но есть одна личность, которая особо выделяется. He's one of our 12 Mahajans. И он один из наших 12 махаджан. And that is Srila Narada Muni. И это Шрила Нарада Муни. Narada Muni excels in the science of dharma because he specializes in the two dimensions of dharma that are very important for all of us to understand. И Шрила Нарада Муни особо выделяется в своем понимании двух аспектов дхармы, которые для нас очень важны. Narada Muni specializes in the science of Bhagavat dharma or Bhakti-йога. То есть Шрила Нарада Муни является специалистом в области Бхагавата дхармы или Бхакти-йоги. The science of Bhagavat dharma is the science of devotional service. И наука Бхагавата дхармы – это наука преданного служения. It is known as or referred to as the science of the soul. И она известна для нас или открывается для нас как наука о душе. No one can be considered civilized unless one knows about and practices what is called atmagyan, knowledge of the soul, science of the soul. И никто не должен считаться разумным и цивилизованным до тех пор, пока он не знает этой атмагьяны, науки о душе. And also Narada Muni, he is expert in the other dimension of dharma, which is Varnashrama dharma. И также Нарада Муни является специалистом в другой разновидности дхармы, которая называется Варнашрама дхарма. I'm sure we have all read or heard about his very detailed presentation of the science of Varnashrama dharma in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam. И я думаю, все мы слышали, и, может быть, даже читали вот это развернутое объяснение Нарада Муни Варнашрамы дхармы в 7-й песне Шримад Бхагаватам. Chapters 11 to 15, 5 chapters, give in detail information about this science of Varnashrama dharma. Глава с 11 по 15 дают вот это детальное описание принципов Варнашрамы дхармы. One of the important verses given by Narada Muni explains about the nature of dharma. И один из важных стихов, которым Нарада Муни описывает природу дхармы. Dharma mulam hi bhagavan sarva veda mayo harihi smritam cha tadvidam rajan yena chatma prasidati. He explains to Yudhishthira Maharaj that the essence of dharma is to know Bhagavan, God. To know God. Yeah. И он объясняет Юдхиштире Махараджу, что сутью дхармы является познание Господа. Mulam. Dharma mulam hi Bhagavan. Sarva Veda mayo harihi. Sarva Veda. All the Vedic literatures point to the same direction, to Hari, Lord Hari. Сарва Веда Хари. Все веды, все ведическое писание, они указывают на Господа Хари. Human life must be guided by Shastra, Veda. То есть человеческая жизнь должна быть под руководством шастры, Веды. And both the Shruti and the Smriti sections of the Vedas point to the same or give the same message of serving Lord Hari. И Шрути, и Смрити, они указывают в одном направлении служения Господу Хари. And then Smritam cha tadvidam rajan, O my dear king, those who are saintly persons,
they will constantly smriti, try to remember, try to meditate upon dharma. И далее он говорит, что те, кто являются по-настоящему святыми, они постоянно смрити их, стараются медитировать и помнить, медитировать, размышлять над принципами дхармы. Their life will be molded in such a way that whatever they think about, whatever they speak, whatever action they perform will be in connection with dharma. Их жизнь будет проходить так, что бы они ни делали, о чем бы они ни думали, что бы они ни говорили, все это будет в связи с дхармой. And then what will be the effect if we do this? И каков будет плод, если мы будем действовать таким образом? Yena chatma prasidati. Everything in connection with this body, in connection with the soul, or the subtle body, the gross body, subtle body, and the soul will be satisfied. All the needs will be satisfied. Все, что связано с этим грубым телом, с этим тонким телом и с душой, все потребности будут удовлетворены. So, the essence, as we know, the essence of the Bhagavatam, the essence of the Vedic teachings, bring us to the culmination of the meaning of dharma, which is devotion or love of Krishna. Все ведические писания, весь Бхагаватам подводят нас к сути, к выводу всех принципов дхармы, и это преданное служение Господу. But while we are here in this material world, because we are dealing with the material energy, we're dealing with this material body, we must also understand this whole dimension of prakriti, material energy. Но пока мы находимся в этом материальном мире, пока мы взаимодействуем с этими материальными объектами, мы все должны понимать природу этой материальной энергии, пракрити. Is there a clock somewhere? Where? On the column. It's 9. What time is it? Huh? What time? I can't see it. 9. Okay, yeah. I don't want to go over time. I just want to conclude on one or two points here. Я не хочу слишком затягивать, я просто хочу подытожить один или два момента. In the first canto of the Bhagavatam, Первая песня Бхагаватам, when Parikshit Maharaj is inquiring from Shukadeva Goswami, когда Парикшит Махарадж вопрошал у Шукадева Госвами, at one point Shukadeva Goswami or Parikshit Maharaj rather is inquiring about the creation, material nature and the creation. и Махарадж Парикшит задавал определенные вопросы о творении, материальном творении. And in a very interesting purport, Srila Prabhupada explains as follows. И в одном из комментариев Шрила Прабхупада очень интересно объясняет следующее. Just see, Parikshit Maharaj was on the verge of leaving his body. He knew he would leave his body within 7 days. Посмотрите, Махараджа Парикшит стоит на пороге смерти, то есть он должен был оставить тело спустя 7 дней. Yet he was still inquiring about seemingly material things. И тем не менее он вопрошает якобы о материальных темах. One would think, well, he's going to leave his body very soon. He should just concentrate on bhakti, on pure, spiritual things. И человек может подумать, что вот ему осталось немного до смерти, поэтому ему, по идее, следует сосредоточиться на бхакти, на каких-то чистых духовных вещах. So a very important point for us to understand. То есть очень важно для нас понять этот момент. That Srila Prabhupada explains that a devotee, knowing and understanding that everything is in connection with Krishna. Шрила Прабхупада объясняет, что преданный понимает, что все находится в связи с Кришной.
learns to see and appreciate the Lord in his material creation. И он старается познать и оценить Господа в Его материальном творении. And of course, because Parikshit Maharaj was asking these questions largely for our benefit. И, конечно, Махараджа Парикшит задавал эти вопросы, в том числе и ради нашего блага. Therefore, the point Srila Prabhupada was making is that it is important for us to know and understand these two dimensions of dharma, the spiritual dimension of dharma that we call spiritual swadharma. И поэтому Шрила Прабхупада в комментарии пишет: для нас очень важно понять эти две разновидности дхармы. Первая из них — это свадхарма, духовная дхарма. And also to understand the material dimension of dharma that is referred to by our acharyas as material swadharma. И также нам необходимо понять материальный аспект нашей дхармы, которую наши ачарья описывают как материальная свадхарма. The world is lost today Мир сейчас потерян, because of not having knowledge of spiritual swadharma, потому что в нем нет знания о духовной свадхарме, and also because of not having knowledge of material swadharma. и также отсутствует знание о материальной свадхарме. Devotees of the Hare Krishna movement, all of us, have a dual responsibility. И поэтому у преданных сознания Кришны, у всех у нас есть такая двойная ответственность. We must understand these two dimensions of dharma, and we must demonstrate in practical daily life how these two levels of dharma are meant to be practiced and applied in our daily lives. И поэтому нам нужно понимать и практиковать вот эти две разновидности свадхармы, и нам нужно показать на своем примере и проповедовать то, как жить в соответствии с этими двумя разновидностями дхармы. So again, coming back to the verse I quoted from the 7th canto regarding dharma, dharma is something that we should be very interested in understanding more and more. И если вернуться к тому тексту из 7 главы, которую я процитировал, то дхарма — это то, что мы должны желать понять все больше и больше. Dharma on these two levels, both are actually full and complete sciences in themselves. И дхарму на этих двух уровнях, которые оба являются совершенными и законченными в себе. То есть это две науки, которые имеют под собой законченную основу. And since we're speaking about or hearing about Daksha, so one of the qualities of a devotee is Daksha, expert. И если уже вернуться к этому стиху, к этой личности Дакша, то одно из качеств преданного — это Дакша, то, что он квалифицирован. We must become expert in both of these sciences, the science of spiritual swadharma and the science of material swadharma. То есть мы должны стать экспертами в этих двух разновидностях дхармы, в духовной свадхарме и материальной свадхарме. Because we started on the late side, I don't want to go over time because I've already gone over time here. Мы начали позже, но тем не менее я не хочу затягивать, чтобы не продолжать. So I will close here. I don't know if there's any possibility of question or not that you have to do. Я здесь остановлюсь. Я не знаю, есть ли еще возможности для того, чтобы задавать какие-то вопросы или нет. Это от вас зависит. Normally, what do you do at 9 o'clock? Что мы обычно в 9 часов делаем? Breakfast. You break the fast with Прерываете пост.
very quick. Есть духовная свадхарма, материальная свадхарма. Да? Вот для домохозяев понятно, духовно развиваться, выполнять материальные обязанности. Какая вот материальная свадхарма, допустим, для тех, кто живет в храме? These two swadharmas, material and spiritual, we understand for householders. There's one swadharma, he should maintain his family, and other swadharma, he should understand his spiritual soul. And what is about these two swadharmas for those who live in temple? Material. What is their material swadharma? For brahmacharis, for example. Brahmacharis, that is the period in life where one studies. Брахмачари — это период в жизни, когда человек обучается. Brahmachari life is student life where one receives training and education. То есть жизнь брахмачари — это жизнь в обучении, когда человек обучается и практикуется в этом знании. If one will remain a brahmachari, Если человек останется брахмачари, then he doesn't have any material swadharma. тогда у него нет никакой материальной свадхармы. He fully engages in devotional service and either preaching activities or serving the mission in different ways. Он просто занимается полностью духовной деятельностью, он проповедует миссию или занимается какой-то другой деятельностью сознания Кришны, духовной деятельностью. Not all brahmacharis remain Не brahmacharis. все брахмачари остаются брахмачари. There is brahmachari training. Majority will not remain brahmacharis. То есть обучение брахмачари, но позже не все остаются брахмачари. So during that training, depending on the kind of training, they will take up some particular kind of material swadharma. И в соответствии с каким-то определенным обучением он в итоге утверждается в какой-то определенной материальной садхарме в соответствии со своим обучением пройденным. Material swadharma especially is for householders. Материальная свадхарма, она предназначена для домохозяев. Yeah. Material swadharma has to do with different profession or occupation in the material world. То есть там есть различные какие-то профессии или занятости в материальном мире. There's more to be said, but just very briefly. То есть об этом можно долго говорить, но это так вкратце. I am very pleased that I can, for the first time actually, get actual darshan of Sri Radha Madhava. Я очень счастлив, я вот впервые получаю этот даршан Шри Рады Мадхавы. The devotees here are all very fortunate in that you don't have to go all the way to Mayapur. Sri Radha Madhava are here. Все вы, кто находитесь здесь, вы очень удачливы, потому что для того, чтобы получить даршан Шри Рады Мадхавы, вам нет необходимости отправляться в Майяпур, они уже здесь. You are living in Mayapur. You're living, it's like living in Mayapur. То есть вы живете подобно в Майяпуре. Temple is spiritual world. Храм — это духовный мир. Jai Sri Radha Madhava ki, Jai Sri Gaunitai ki, Jai Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki, Gaura Pimanandi. Hare Krishna.